وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 لازم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك من كل أذان معصية من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقات من كل ما يخالف المعرفات من كل ما يخالف الحقيقات من كل ما يخالف العظمة يا أرحم الراحمين أودعنا وتهني كلمتين شهادة عندك يا رسول الله وهي لنا ورية يومك يوم رحمة للعالمين اللهم يا مسبب الأسباب يا مفاتيح الأبواب يا مكلف القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام وافر أمر إلا الله إن الله باس بالعباد. Rabbi Tafi Sharif, connect your heart, Shaykh. فاتحة الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ولم نشرح الشريف بسم الله الرحمن الرحيم ولم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. آمنا بالله صدق الله العظيم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى وصحبه الكرام وإلى مشايخنا بتركة نقشبندية الفلانية حضرت النبي إمام تارك الحالي كوجشان نقشبند محمد ويس البخاري سلطان الأولياء شاب الله فزد حسن أبو بكر سيد أجود رباني سلطان الأولياء قبلة الإسلام صاحب الزمان شيخ سلطان مولانا محمد ناظم الدين الألكاني عظم حاجة إلى عبد الخالق الجواني صاحب السيف شيخ عبدالكريم الكبرس الرباني صاحب سادتنا والصديقين. الفاتحة. اللهم فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
La ilaha illallah, la ilaha
Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Aleyhissalatullah la ilahe illallah Muhammedur Resulullah Aleyhissalatullah la ilahe illallah Muhammedur Resulullah Aleyhissalatullah la ilahe illallah Muhammedun Habibullah 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 Aleyhissalatullah la ilahe illallah Muhammedun Kerimullah Aleyhissalatullah la ilahe illallah Muhammedun Kerimullah Aleyhissalatullah la ilahe illallah Muhammedun Kerimullah Aleyhissalatullah la ilahe illallah Muhammedun Nebiyullah Aleyhissalatullah la ilahe illallah Muhammedun Nebiyullah Aleyhissalatullah la ilahe illallah Muhammedun Nebiyullah Aleyhissalatullah la ilahe illallah Muhammedur Resulullah 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 Aleyhissalatullah la ilahe ilahe illallah Seyyidina Mevlana Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ala bi zikrullahi ta'main kulub. Bala. Allah, 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 Allah,
النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حق 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 حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاي 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 حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله حق 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 الله 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 حي 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 الله حي يا قيوم 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 الله حي يا قيوم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ياهو ياهو يا دايم ياهو ياهو يا دايم ياهو ياهو يا دايم الله ياهو يا دايم يا دايم يا دايم يا دايم يا الله يا دايم يا دايم يا دايم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حافظ يا حافظ يا حافظ يا الله يا حافظ يا حافظ يا حافظ يا الله يا حنان يا حنان يا حنان يا الله يا حنان يا حنان يا حنان يا الله يا منان يا منان يا منان يا الله يا منان يا منان يا منان يا الله يا ديان يا ديان يا ديان يا الله يا ديان يا ديان يا ديان يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سبحان
Sultan ya Allah, ya Sultan, ya Sultan, ya 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 Sultan ya Allah, Ya Kerim, ya Kerim, ya Kerim 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 ya Allah, Ya Ehad, ya Ehad, ya Ehad ya Allah, ya Ehad, ya Ehad, ya Ehad ya Allah, Ya Samed, ya Samed, ya Samed ya Allah, ya Samed, ya Samed, ya Samed ya Allah, Ya Vahhab, ya Vahhab, ya Vahhab ya Allah, ya Vahhab, ya Vahhab, ya Vahhab ya Allah, Ya Vahid, ya Vahid, ya Vahid ya Allah, ya Vahid, ya Vahid, ya Vahid ya Allah, Ya Cemal, ya Cemal, ya Cemal ya Allah, ya Cemal, ya Cemal, ya Cemal ya Allah, Ya Celal, ya Celal, ya Celal ya Allah, ya Celal, ya Celal, ya Celal ya Allah, Ya Cabbar, ya Cabbar, ya Cabbar ya Allah, ya Cabbar, ya Cabbar, ya Cabbar ya Allah, Ya Kahar, ya Kahar, ya Kahar ya Allah, ya Kahar, ya Kahar, ya Kahar ya Allah, Ya Kadir, ya Kadir, ya Kadir ya Allah, ya Kadir, ya Kadir, ya Kadir ya Allah, Ya Muktadir, ya Muqtadir, ya Muqtadir ya Allah, ya Muqtadir, ya Muqtadir, ya Muqtadir ya Allah, Ya Sabur, ya Sabur, ya Sabur ya Allah, ya Sabur, ya Sabur, ya Sabur ya Allah, Ya Ali, ya Ali, ya Ali ya Allah, ya Ali, ya Ali, ya Ali ya Allah, Ya Alim, ya Alim, ya Alim ya Allah, ya Alim, ya Alim, ya Alim ya Allah, Ya Ali, ya Ali, ya Ali ya Allah, ya Ali, ya Ali, ya Ali ya Allah, Ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf
يسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خلقه محمد وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن تابعين بإحسان مجل المتقين وأولياء الصالحين شيخنا في تركة النقشبندية العالية قدسهم زكيهم وبركات الله تعالى بركاتهم وفي ذاتهم دائما والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم أجمعين جعل الله إنك من يستجيب شفاعته ويرجو من الله رحمة ورفة اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وعلى لسان حاج الكريم اجعلنا من خيار أمتي واستعملنا من زين حرمتي وشرنا غدا في زرمتي واستعملنا سمته ونصرتي وحنا متمسكين بسنتي وطاعتي ومثل ما الله به وجماعتي اللهم ادخلنا الجنة فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفيك فترحمها اللهم زدنا زيارة في كل سنة ولا تجعلنا من الكفن ولا كبلسنا اللهم لا تجعلنا في مجلسنا إلى قصة من توبة ينزل بها واسكنت به بيدة مغفرة أيوب اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخواننا ما نوصف مستفضل رحمهم الله اللهم ارحمنا إذا سنة من أصحاب القبور ووفقنا من الزهور اللهم اجعلك الذاكرين واليوم لك الشاكرين واليوم لك الذاكرين واحنا بتاتك مشغولين وإذا توفيتنا غير مفتن ولا محزولين واختمنا خيرهم أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين وجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعلنا هذا النبي شفيع ورزقنا بيوم القيامة مقام رفيع اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة منيئة لنا بعد وابد وغدا اللهم ارحم لآبائنا ولأمهاتنا وليوم شيخنا ذي الحقوق علينا وزد عجاز الخير في هذه الليلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات واغفر ذنوبي والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin yüzü su hürmetine Ya Rabbi. Mübarek sakalı şerefinin hürmetine, mübarek Rabbul Ebenay'ın hürmetine Ya Rabbi. Şeyhimizin ahiretteki makamını, gücünü, kuvvetini, heybetini, şanı, şerefini arttır Ya Rabbi. Büyük şeyhimiz Evliyaullah Sultan'la Şeyh Nazım Hazretlerine, Lokman Efendi Hazretlerine, bütün İvan kardeşlerimize, burada bulunan bütün İvan kardeşlerimize Ya Rabbi. Kullarına Ya Rabbi. Sağlık, sıhhat, afiyet, şifa, hayır, uzun uzun ömürler nasip ve meseleyle Ya Rabbi. Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam zamanına sağlık, afiyet ile hayırlı bir şekilde kavuşmayı bizlere nasip ve meseleyle Ya Rabbi. Meclisimizi bizleri büyüden, kötü gözden, nazardan, kazadan, beladan, hükümet devlet şerrinden, şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden, deccalın şerrinden koru sana sığındık Ya Rabbi. Bizleri emni eman dairende tut Ya Rabbi. Bizlere hakkı hak, batılı batıl olarak göster Ya Rabbi. Şeyhimizin yüzü su hürmetine Ya Rabbi bizleri nefsimizi eline bırakma Ya Rabbi. Bizlere bırakmış olduğu emanet sünnet seniye, muhabbet ile, aşk ile, şan ile, şeref ile taşıyabilen sağlık samimi kullarından olmayı bizlere nasip ve meseleyle Ya Rabbi. Mübarek sakalı şerifin hürmetine Ya Rabbi, sevdiklerin hürmetine, burada bulunanların ölmüşlerine rahmet eyle Ya Rabbi. Burada bulunanların gelmişlerine, geçmişlerine, kendisinden sonra geleceklerine sağlık, afiyet, nasip ve meseleyle Ya Rabbi. Şeyhimizin yüzü su hürmetine Ya Rabbi, bizleri bu sünnet seniye ile yaşamayı bizlere nasip ve meseleyle Ya Rabbi. Bizleri senin sevdiğin kullarla haşr neşir eyle Ya Rabbi. Senin sevdiğin işlerle bizleri haşr neşir eyle Ya Rabbi. Senin sevdiklerini sevenlerden eyle Ya Rabbi. Senin sevdiklerin kalplerine girenlerden eyle Ya Rabbi. Bizlere burada Ya Rabbi, Amerika'nın bu yerinde Ya Rabbi, Tempa'da Ya Rabbi, bizleri bu dergahı açtığın için de şükürler olsun Ya Rabbi. Şeyhimizin yüzü su hürmetine Ya Rabbi, şeyhimizin bizlere bırakmış olduğu emaneti bütün dünyaya, bütün nurunu her yere göstermeyi bizlere nasip ve meseleyle Ya Rabbi. Şükürler olsun Ya Rabbi, şükürler olsun, şükürler olsun Ya Rabbi. Mübarek ayın hürmetine bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğum günahlarımızı affet, bağışla Ya Rabbi. Şeyhimizin huzuruna temiz bir şekilde kavuşmayı, Peygamber Efendimizin huzuruna, senin huzuruna temiz kavuşmayı bizlere nasip ve meseleyle Ya Rabbi. Şeyhimizin himmetini dünya ahiretten üzerimizden eksik etme Ya Rabbi. Amin, amin, amin. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Lazim la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etûbü ileyh. Tevbeten abdin zamsen şura Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halifin kristel avzuka meşerimazin. Ya Vahhabi, 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 Ya Musabibel Esbab, Ya Mufatihal Abwab, Ya Mukalibel Kulubi vel Absar, Ya Delilel Mutahayyirin, Ya Gıyasel Müstaghisin, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Zülcelali vel İkram, ve fir emri illallah, innallaha basin bil ibad. Allahümme salatin tunjina min cemi' ahvalil ve afari ve takdim cemi'il haccar ve tahhiruna bi sayyat ve derajat baliguna sagayat cemi' hayat bala. Allahümme sellemtu Muhammed ve hamdi Muhammed ve kilmeti Muhammed sürmeti Muhammed ve fasimeti Muhammed. Ya Rahman Rahimin erhamna. Ya Rahman Rahimin fa'fu anna. Ya Rahman Rahimin ya gafara zunub ya satar uyub ya fatahal kulub. Amin amin amin. Selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillah. İlâ şerefin Nebi Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kiram şeyhine fi tergâti nakşibenetil aliyya hazeten la ruhima mi tergâ gavsul halika ve ceşşah nakşibeni Muhammed Vesil Buhari Sultan Evliya Şeyh Abdullah Fezil Sani Abul Fukara Sir Hacı Far Rabbani Sultan Evliya Kıblatul İslam sahibu zaman Şeyh Sultan Mevlana Muhammed Nazim el-Alkani Labd Halik Ucvani sahibu sayf Şerrin Kibrisi Rabbani Said Saadettin Sin Mehdi aleyhisselam İsa aleyhisselam El-Fatiha. Fatiha. Platforms for fundraising, platforms for social activities, platforms for nationalist sentiments. The masjid is the house of Allah, and the masjid is a place where you must remember Allah. That's what we just did. Allah subhanahu wa ta'ala is saying in the Quran Kareem, who is more tyrant than that one
who is forbidding the remembrance of Allah in the masjids of Allah. In the old days, every masjid making zikr. In these days, you pay money to the masjid, you go in there, you try to make zikr, and they throw you out. They say you are ahli bid'ah. That's okay. We're living in Jababira times. We're living in the second Jahiliyyah. Welcome to those who are understanding. May Allah forgive us. Amen. This is the holy month of the Prophet ﷺ. Rahmatul lil Alameen. And we are first thanking Allah subhanahu wa ta'ala for sending us that Prophet ﷺ. We are thanking him for making us to be a part of his ummah. And we are asking Allah forgiveness because we are not carrying the honor of that Prophet ﷺ correctly. Batil, they are together. They are coming together. They are cooperating. People of Haqq fighting with each other. Ahli Sunnat fighting with each other. Masjids fighting with each other. Tariqats fighting with each other. Why are you fighting with each other? Even if you see there's something there that is wrong that you don't understand, if you understand yourself and your position in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, you are not going to interfere, because the awliya Allah, they are not interfering. They are saying there is so much darkness everywhere. They're saying those ones that they are sincere, even if they are crooked a little bit here and there, it's okay. Bring them in. This is the second Jahiliyyah. What did Holy Prophet ﷺ bring in the first Jahiliyyah? What did he bring? Especially in Mecca. La ilaha illallah. He brought the kalima just for them to say the kalima. Later, when they invited him to go to Medina, then he started to put more the ruling of Islam. But the Shariat of Islam came in 23 years to the most noble of all mankind, except for the prophets, the Sahaba Kiram. The person of understanding knows now. Person of wisdom must know where he should interfere and where he should not interfere. Because the awliya Allah, they are watching. Holy Prophet is watching, and Allah is watching. And the sign that Allah does not love that servant is when you see him being busy with things, with knowledge that does not concern him. What is the knowledge that concerns you? Yourself. Especially in these times, yourself. You want to change the whole world? Bring back the Khalifah. 2 billion Muslims, hopeless and helpless and humiliated. Every day our Holy Prophet ﷺ is being insulted, not by groups, by governments, openly. With all our technology, with all our education, with all our pride, we couldn't do anything. Sultan Abdul Hamid Han, Jannat Mekan, in the last years of the Ottoman Empire, when the empire was very weak from betrayal inside and outside, when he discovered that the British and the French, they were about to stage a play insulting the Holy Prophet ﷺ, in his weakest moment, he wrote a letter to that government. This sick man of Europe, that even Muslims these days, they are looking down on that. Be careful. He wrote a letter and he said, stop that production. If you don't, I will call jihad from east to west, north and south. And we will not stop until the honor of our Prophet is restored. With one letter, it finished everything.
We're calling for Jihadul Akbar, which is the jihad against our ego, nothing else. We cannot stand up. There's no permission to fight against this Jababira. Regimes, ideologies, governments, countries, towns, cities. We have to live. We have to obey their laws. As much as it doesn't interfere into our worship. And the only struggle that we have to have is against our nafs. So to be busy with ourselves. We are not the ones controlling this universe. Don't think that we are. Allah is still in charge. And Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, He has given the authority of this world and the authority of thousands of this world into those who represent Him. His Khalifatullah. And if man understands himself and why he has been created, he will come to that maqam when he is going to represent Allah. He will be the Khalifah of Allah. Not by your own idea. Following the second part. Muhammad Rasulullah alayhi salatu wasalam. Nothing else. Hazrat Mahdi alayhi salam is coming to bring the Shariat. Don't think it's coming to bring roses, giving everyone roses. But what is the Shariat that he's bringing? The lost traditions, the forgotten sunnats. That so many from ignorant ones to imams and to shaykhs, they're looking at forgotten sunnats and they're saying, is this in Islam, brother? They're sitting around and making zikr, is this in Islam, brother? Mawlid, is this in Islam, brother? Praying like this, praying this time, praying, is this in Islam, brother? Wearing a turban, is it in Islam, brother? Wearing a jubba, is it in Islam, brother? Celebrating with joy, with passion, with beauty, the birthday of the Holy Prophet ﷺ. Is this in Islam, brother? Mahdi ﷺ is going to come to bring this forgotten sunnats. He's not coming to bring a new religion. Dajjal is going to come. If you concentrate on Dajjal, you'll hold your hand firmly to Hazrat Mahdi ﷺ. You will understand the tricks and the traps of Dajjal that Holy Prophet himself ﷺ prayed to be protected from them. But like I said before, we're too busy fighting with each other. We're too busy saying, is this the moon or is this not the moon? Moon sighting, isn't it? Yeah, decades, people. Busy. Meanwhile, they are ready to bulldoze the tomb of the Prophet ﷺ. Forget about the kafirs insulting the Prophet. Those ones are calling themselves the custodians of the Haramain. They're destroying these holy places every single day, but Muslims are being busy. From young ones to old ones, from 7 years old to 70 years old, from imams and shaykhs to murids, everyone is fighting. You're praying too fast, you're praying too slow, you're praying too much, you're praying too little. Pictures, no pictures. Haram, halal. Fighting with this. First Jahiliyyah, there was the Kaaba Sharif there. What did they surround the Kaaba Sharif with? Say, you don't know your history? What did they surround the Kaaba Sharif with? Idols. Idols. Isn't it? The Hajj became a what? Business. People come to trade. They worship and they trade. We're so busy with Malayani, we're not understanding the Kaaba Sharif right now is being surrounded by idols. What idols? What idols are you talking about? Yes, the idols of modern capitalism that so many Muslims are so happy and proud with. Subhanallah, they're saying. There is a Starbucks in Mecca. I'm so happy.
Subhanallah, there is a Victoria's Secrets in Mecca. We come to a very high level position. We've made progress in our religion. There are so many hadiths. Are we concentrating what is for us? No. We're looking at others, concentrating on others. You forget about yourself. What is there that is for you? Holy Prophet ﷺ saying in the Akhir Zaman, you will see the barefoot and the naked Bedouins racing to build tall buildings. You will see the deserts being changed to gardens. They will build buildings that will be tall, that's going to scratch the skies. And it will be sharp like a dog's teeth. And the slave is going to give birth to her mistress or to her master. Black is white, and white is black. Of course, we're giving thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for this month and for the Holy Prophet ﷺ. But Holy Prophet ﷺ, from his first words when he was born on a holy night, and he was attended by 5 Hurul Ain and other saintly women, the Batuls and the angels. And they gave Amina Hatun, his holy mother, the sherbet from paradise to calm her down, because shaitans, they are circling around to destroy the Prophet. And when the Prophet ﷺ, it's a very long story. If we have time, we're going to speak about it, if people are interested. But they're too much interested in matters of other things. He says, Ashhadu an la ilaha illallah. Holy Prophet said this, his first words. Wa ashhadu anna inni Rasulullah. And I bear witness that I am the Prophet of Allah. Then he said, Ummati, Ummati. Oh, my nation, my nation. For you and for me, for all of us. Where is the nation now? Where was the honor of their nation? Where is the one who is representing that Holy Prophet ﷺ? That one that we're calling the Khalifatullah. We are busy with the dunya. We are busy with the nationalism. Suddenly, separate, not one ummat. Indians separate, Pakistanis separate, Bengalis separate, Turkmen separate, Turks separate, Arabs separate, Bosnians separate, Yugoslavians separate, Africans separate, Indonesia separate. Everyone start to separate. There is no head. You know what happens to that chicken when you cut off his head? Exactly what happened to us. Doesn't matter if we're 2 billion people. It can be 7 billion people. It can be 10 billion people. No head. We're under the boot heels of the kafir. We are thanking Allah subhanahu wa ta'ala. Because in these very dark times, He has blessed us and He has blessed this nation. So many times, people are also attacking America. Yes, some things they do wrong. So many things they do wrong. But there are some things they do right. They took a lot of their laws from the Ottomans, by the way. Federal government and state governments, they took it and they studied. Freedom of religion, government not interfering into the religion. Only the Ottomans, they were doing that. Under their rule, if you're Catholic, you cannot even force that Orthodox into your religion. We give everyone their rights. The Jew is free to practice his religion. So we are here, we're thanking Allah subhanahu wa ta'ala.
for that. So many things they're doing we don't agree with. Our hands are tied. Our hands are tied. And we're praying Allah subhanahu wa ta'ala to bring that Sahibul Zaman to come to change this. We cannot do it by ourselves. But not to worry too much. Because when the Mongols, they came and they destroyed almost, let's say, 70% of Islamic civilization at that time. Yes? They destroyed Baghdad. They destroyed so many places, and they were coming to destroy Christian countries. After they destroyed it, within a few generations, their grandchildren came, and their grandchildren embraced Islam, and they became the protectors of Islam and the protectors of Tariqat. So, if you and me, we cannot carry the honor of Islam, then Allah is going to take that, to remove that, and to give it to someone else who can. Doesn't matter that time you're saying you're Arab, or you're Sayyid, or you're Sharif, or you're this, or you're that. He's going to take it and give it to someone who can carry it. May Allah forgive me. May Allah bless you. May Allah make us to come out from this Ghaflat station. And for us to understand that to celebrate the birth of the Prophet ﷺ is not just to gather and to give salawats, but to remember his message and to live his lifestyle and to see what his message is for us in these times. Amin Allahu Tawfiq. Al-Fatiha.